Chuyện về nguồn gốc Bitcoin. Từ xa xưa, con người đã nảy sinh ý nghĩ sẽ rất là sung sướng nếu có thật nhiều đồ dùng. Sở hữu chúng càng nhiều thì càng tốt. Nhưng chỉ một người thì không thể làm ra nhiều đồ dùng, nên người ta bắt đầu trao đổi đồ dùng với nhau để nhận được nhiều hơn. Cuối cùng, con người quyết định phải có một loại hình trao đổi phổ biến: đá, vàng, nô lệ, giấy, hột chuỗi. Họ gọi chung bằng một từ là tiền. Người ta giàu lên từng ngày và mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng họ phải cất giữ tiền ở đâu đó để không ai có thể lấy trộm được. Một vài người nhanh trí đã nghĩ ra cách kiếm lợi nhuận từ chuyện đó. Vì thế họ đã đến gặp mấy người giàu có và nói rằng: "Này bố già, chúng tôi sẽ giữ an toàn tiền của ông với một khoản phí nhỏ thôi. Chúng tôi thề là tiền sẽ được giữ an toàn trong giỏ băng của chúng tôi." Phải, người ta cho đó là điều tuyệt diệu và tâm lý bầy đàn bắt đầu xuất hiện. Ai cũng mang toàn bộ tiền bạc của mình đến cho mấy kẻ nhà băng đó, là những kẻ dần dần trở thành những con heo đầy quyền lực. Sau đó họ muốn kiếm thêm lợi nhuận nên tăng phí lên, và đây là cách thức nền kinh tế thế giới được hình thành. Nay thì mọi thứ đều nằm dưới tầm kiểm soát, nhưng dưới tầm kiểm soát của ai? Tất cả mọi người buộc phải sống quen với nó. Nhưng đến một ngày nọ, có một anh chàng quý tộc tên là Satoshi Nakamoto thực sự chán với chuyện các ngân hàng nắm giữ tiền của mình và thu những khoản phí ngu ngốc cho mỗi giao dịch. Vì thế ông ta đã dùng đến trí thông minh khủng của mình cho ra một hệ thống tài chính trọn vẹn dựa trên một siêu mã, cho phép chuyển và lưu trữ tiền mà không cần đến bất kỳ ngân hàng nào. Sự cho phép nào giờ thì không kẻ nào có thể chạm được bàn tay bẩn thỉu của họ vào tiền tiết kiệm của người ta nữa. Satoshi gọi chuyện kỳ diệu này là Flippity Market, nhưng sau đó ông ta đã đổi ý và đặt tên cho nó là Bitcoin. Siêu mạng này được phân cấp, có nghĩa là không có kẻ tham lam nào kể trên có thể thò bàn tay bẩn thỉu của họ vào đó, và tất cả các giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa hai máy tính, khiến cho các ngân hàng không thể truy ra chúng. Nhưng Bitcoin được tạo ra như thế nào và ai được quyền sử dụng? Loại tiền tệ mới này sẽ được khai thác nhưng không phải đào lên bằng máy tính và không phải từ một cái hang nào đó, mà là từ một siêu máy chủ. Ban đầu ai cũng rất là hoài nghi, làm sao thứ này là tiền nếu ta không thể truy đích bằng nó được? Nó có được hỗ trợ bởi vàng hay cái gì đó không? Người ta cứ thế cười nhạo cho đến khi Satoshi có được hàng triệu người ủng hộ và đồng ý dùng Bitcoin để đổi lấy hàng hóa và dịch vụ. Một anh chàng nọ đã mua một cái bánh pizza với 10.000 Bitcoin, nhưng rồi 10.000 Bitcoin hóa ra chỉ giá đến 10 triệu đô la, khiến ông ta đã treo cổ tự sát. Nhưng đó là một câu chuyện khác. Những ai đã sử dụng Bitcoin đều biết rằng nó có tiềm năng rất lớn. Cộng đồng Bitcoin tăng trưởng ngày càng mạnh mẽ, hợp nhất thành các hội thời đại Bitcoin như là gh.io để họ cùng nhau tạo ra nhiều Bitcoin hơn, và thành lập các điểm kinh doanh hấp dẫn như cex.io, nơi mọi người có thể dễ dàng đổi Bitcoin lấy các đồng tiền khác. Bitcoin đã ngày càng phổ biến hơn, điều đó không có gì bàn cãi. Nó thật là đơn giản, dễ tiếp cận và sinh ra lợi nhuận. Bạn có thể mua sắm mà không phải mất lệ phí ngân hàng, chuyển tiền trên toàn thế giới chỉ trong vài giây hoàn toàn miễn phí, bí mật 100%. Có những người thì tham gia đào và nhận được tiền thưởng bằng tiền mật mã, có người thì giao dịch trao đổi, còn những người khác thì có thêm bạn mới. Bà con được tự do, còn các ngân hàng thì ngồi mút ngón tay của mình. Bitcoin đã định hướng người ta trở thành siêu sao. Tất cả các cô nàng đều phải phát điên vì họ. What is Bitcoin mining? Bitcoin operates as a peer-to-peer network. This means that everyone who uses Bitcoin is a tiny fraction of the bank of Bitcoin. But where do Bitcoins come from? With paper money, a government decides when to print and distribute money. Bitcoin doesn't have a central government. With Bitcoin, miners use special software to solve math problems and are issued a certain number of Bitcoins in exchange. This provides a smart way to issue the currency and also creates an incentive for more people to mine. And since miners are required to approve Bitcoin transactions, more miners means a more secure network. The Bitcoin network automatically changes the difficulty of the math problems, depending on how fast they're being solved. In the early days, Bitcoin miners solved these math problems with the processors in their computers. Soon, miners discovered that graphics cards used for gaming were much better suited to this kind of math. Graphics cards are faster, but they use more electricity and generate a lot of heat. The first commercial Bitcoin mining products included chips that were reprogrammed for mining Bitcoin. These chips were faster, but still power-hungry. ASIC, or Application-Specific Integrated Circuit chips, are designed specifically for Bitcoin mining. ASIC technology has made Bitcoin mining even faster while using less power. As the popularity of Bitcoin increases, more miners join the network, making it more difficult for individuals to solve the math problems. To overcome this, miners have developed a way to work together in pools. Pools of miners find solutions faster than their individual members, and each miner is rewarded proportionate to the amount of work he or she provides. Mining is an important and integral part of Bitcoin that ensures fairness while keeping the Bitcoin network stable, safe, and secure. It might take some time to grasp the concept of cryptocurrency, the same way it did for people to understand what the internet was back in the early 90s. But it's very hip to be on the internet right now. It's amazing to look back and think of how much the world was changing at that time. Do you remember the companies that made the biggest change to our lives? Apple, Google, Facebook.
This innovation is happening all over again, and it is called cryptocurrency. A currency that cannot be manipulated by a central authority, that is independent from central government-backed banks. Onecoin is developing into the world's most promising cryptocurrency, a people's currency. So what is a cryptocurrency? With paper money, a government decides when to print and distribute money. A cryptocurrency does not have a central government, but operates as a peer-to-peer network, so there is no central authority. Instead, Onecoins are created by its users to help process transactions in the network that is known as mining. Simplified, we use energy, computers, and a special software to solve difficult cryptographic math problems. And after solving it, miners earn Onecoins. This is how new Onecoins go into circulation. All the transactions are recorded and made transparent in what is called the blockchain, which is like a ledger where all transactions are recorded. A currency is only worth what people are willing to pay for it. That is the subjective theory of value. If demand increases, but supply remains the same, a shortage occurs, leading to a higher equilibrium price. The Onecoin algorithm allows only for the creation of 2.1 billion coins. A cryptocurrency is independent from banks and can easily be transferred over political borders. This forces us to think in a new way about currencies. You can send any amount of Onecoins to anyone in the world as easy as sending an email. We are now in the very beginning of a new financial era where we believe in a future where people around the world will have the opportunity to use a worldwide currency, and it is now possible through Onecoin to be part of the cryptocurrency revolution. Join the crypto revolution. Digital currency is a digital coin that you can send through the internet. This currency represents value that is not issued by a central bank or government, but is accepted by people as a means of payment for goods and services. Digital currencies have a number of advantages compared to other alternatives. Traditional banks charge fees to process monetary transactions. This increases the cost of everything you buy. They can even freeze your account and refuse to release your money if they choose to. But digital coins can be transferred or exchanged over the internet from person to person, person to business, business to business, without going through a bank. This means lower fees, no account freezes, no arbitrary limits, and no restrictions on your account. Your digital coins can be stored in a digital wallet, cloud wallet, or cold storage, and can be traded on a digital currency exchange for other currencies, including the US dollar, the euro, and many others. What is mining? Digital currencies are generated all over the internet by anybody running an application called a digital currency miner. Mining requires a certain amount of work for each reward block of coins. This work is done by solving complex mathematical problems while simultaneously verifying transactions on the digital currency network. All this work is done by software running on specialized computer mining hardware. When two people exchange a digital coin over the internet, other people record and verify that transaction. When your mining hardware has computed and recorded transactions, and you are lucky enough to complete a block, you are rewarded for this work with new digital coins from the network. Why should you mine? Well, one reason is because digital currencies are still in their infancy. In fact, Bitcoin, the first digital currency, was just issued in 2009. Since that time, the value of Bitcoin has risen dramatically. As the difficulty of mining new Bitcoins increases, the value of the coins have also increased. Thousands of merchants, including Dell, Overstock.com, Tiger Direct, Newegg, and many more now accept Bitcoin as a direct method of payment for their goods and services. As more places accept digital currency, the value of that currency tends to increase. More and more people are mining digital currencies every day. Chơi phải bỏ ra một số tiền trong khoảng 130 đến hơn 3.000 euro để mua các gói khóa học online. Kèm với đó là được quy đổi ra đơn vị gọi là One Token, tương ứng với số tiền đã đóng. Ví dụ, nếu bạn mua gói 130 euro thì bạn sẽ đổi được 1.000 One Token và cứ 5,5 token sẽ đổi được 1 Onecoin.
Onecoin sẽ được giao dịch trên sàn và giá trị Onecoin tăng hay giảm sẽ tác động tới lợi nhuận của nhà đầu tư.